안녕하세요. 성경으로 영어를 공부하는 채널에 오신 여러분 환영합니다. 네, 오늘도 이제 저와 함께 영어를 필사를 하면서 공부를 해 보도록 하겠습니다. 시간 1시간 설정할 거고요. 오늘은 이제 지난번에 그 창세기 1장을 다 끝냈어요. 그래서 오늘은 창세기 2장으로 넘어갑니다. 이제부터 이제 더 흥미로운 이야기들이 펼쳐지니까요. 여러분 함께 열심히 공부를 해보아요. 2장 시작합니다. 그래서 2장 써볼게요. 2장 1절 So the creation of the heavens and the earth and everything in them was completed. 네, 1장을 다 썼고요. 이제 하나님이 창조를 완전히 마무리하시는 장면입니다. 창세기 1장의 결론이라고 보시면 됩니다. So the creation of the heavens and the earth. 그래서 하늘과 땅의 창조가 and everything in them. 그리고 그 안에 있는 모든 것이 was completed. 완성되었다. 예, 수동태로 was completed. 이미 끝난 상태를 강조하기 위해서 쓰여진 거고요. 자연스러운 해석은 그래서 하늘과 땅과 그 안에 있는 모든 것이 완성되었다. 이 구절은 하나님이 창조를 완전히 마치셨다는 것을 보여주는 장면입니다. 즉, 창조가 더 이상 진행 중이 아니라 완성된 상태가 되었다는 의미입니다. 창세기 1장의 모든 창조가 여기서 마무리됩니다. 이제 2절을 쓸게요. On the seventh day, God had finished His work of creation, so He rested from all His work. 네, 이제 하나님이 일을 마치시고 쉬시는 장면이 나옵니다. 여기서 안식이라는 중요한 개념이 처음 등장하는데요. 보면은 On the seventh day, 일곱째 날에 God had finished his work of creation. 하나님이 창조의 일을 이미 마치셨다. had finished. 이미 끝냈다. 과거 완료. 이전에 이미 완료된 상태를 강조하는 거고요. So he rested. 그래서 그는 쉬셨다. From all his work. 그의 모든 일로부터. 자연스러운 해석은
일곱째 날에 하나님은 창조의 일을 이미 마치셨고 그의 모든 일을 마치고 쉬셨다. 성경적인 의미는요, 이 구절은 하나님이 창조를 마치시고 쉬셨다는 것을 보여줍니다. 이것은 하나님이 피곤해서가 아니라 일이 완전히 끝났기 때문에 쉬신 겁니다. 그래서 안식은 멈춤이 아니라 완성에서 오는 쉼을 의미합니다. 3절 써볼게요. And God blessed the seventh day and declared it holy because it was the day when he rested from all his work of creation. 네, 3절. 이제 하나님이 일곱째 날을 특별하게 구별하시는 장면입니다. 여기서 거룩하다는 개념이 처음 등장합니다. And God blessed the seventh day. 그리고 하나님이 일곱째 날을 축복하셨다. And declared it holy. 그리고 그것을 거룩하게 선포하셨다. declared는 선언하다, 선포하다 라는 뜻이죠. 한번 쓸까요? declared 선언하다, 선포하다. 네, 홀리는요, 구별된, 특별한 이런 뜻입니다. Because it was the day. 왜냐하면 그것은 그 날이었기 때문이다. When he rested from all his work of creation. 하나님이 그의 모든 창조 일을 쉬신 날이기 때문이다. 이렇게 해서 해석은, 자연스러운 해석은요. 하나님은 일곱째 날을 축복하시고 그것을 거룩한 날로 정하셨다. 이는 하나님이 창조의 모든 일을 마치시고 쉬신 날이기 때문이다. 이 구절은 하나님이 일곱째 날을 특별하게 구별하셨다는 것을 보여줍니다. 그래서 이 날은 단순한 하루가 아니라 거룩한 날, 즉 하나님께 구별된 날이 됩니다. 그리고 안식은 단순한 휴식이 아니라 하나님과의 관계 속에서 누리는 쉼을 의미합니다. 4절로 넘어갈게요. 4절. 4절. This account of the creation of the heavens and the earth. 네.
이 구절부터 창조 이야기가 새로운 방식으로 다시 시작됩니다. 특히 이 문장은 4절과 5절이 하나로 이어지는 구조입니다. This is the account of. 이것은 뭐뭐의 시작 기록이다. account of 하면 뭐뭇에 대한 기록, 이야기 이런 뜻입니다. The creation of the heavens and the earth. 하늘과 땅의 창조에. 그래서 다시 해석하면 이것은 하늘과 땅의 창조에 대한 기록이다. 네, 이 문장은 쉬우니까 일단 그냥 넘어갈게요. 그리고 5절 이제 써볼게요. Neither 5절 while plants nor grains were growing on the earth for the Lord God had not yet sent rain to water the earth, and there were no people to cultivate the soil. 이 구절은 이제 하나님이 식물을 만드시기 전의 상태를 설명해 줍니다. 아직 비도 없고 사람이 땅을 돌보지 못하는 상태입니다. Neither wild plants nor grains were growing on the earth. 야생 식물도 곡식도 땅에서 자라고 있지 않았다. Neither A nor B. A도 아니고 B도 아니다. 둘 다 없던 상태를 강조하기 위해서 이렇게 쓴 거고요. For the Lord God had not yet sent rain. 왜냐하면 주 하나님이 아직 비를 내리지 않으셨고 이런 뜻이네요. Had not yet sent. 아직 보내지 않았다. 과거 완료에다가 not yet을 썼네요. 그리고 to water the earth. 땅에 물을 주기 위해 and there were no people. 그리고 사람이 없었다. to cultivate the soil. 땅을 경작할 그럴 사람이 없었다는 거죠. 자연스럽게 해석을 해보면 그때는 땅에 야생 식물도 곡식도 자라고 있지 않았다. 이는 주 하나님이 아직 땅에 비를 내리지 않으셨고 땅을 경작할 사람도 없었기 때문이다. 이 구절은 하나님이 창조를 준비하는 상태를 보여줍니다. 아직 비도 없고 사람도 없기 때문에 땅이 완전히 준비되지 않은 상태입니다. 즉 하나님이 질서 있게 창조를 진행하신다는 것을 보여줍니다.
네, 이렇게 5절까지 우리가 써봤고요. 이제 원어민 청취 후에 따라 말하기 할게요. 한 절씩 듣고 따라합니다. So the creation of the heavens and the earth and everything in them was completed. So the creation of the heavens and the earth and everything in them was completed. Seventh day, God had finished his work of creation, so he rested from all his work. On the seventh day, God had finished his work of creation, so he rested from all his work. Blessed the seventh day and declared it holy, because it was the day when he rested from all his work of creation. And God blessed the seventh day and declared it holy, because it was the day when he rested from all his work of creation. This is the account of the creation of the heavens and the earth. This is the account of the creation of the heavens and the earth. Neither wild plants nor grains were growing on the earth, for the Lord God had not yet sent rain to water the earth, and there were no people to cultivate the soil. Neither wild plants nor grains were growing on the earth, for the Lord God had not yet sent rain to water the earth, and there were no people to cultivate the soil. 네, 이제 다시 6절로 넘어가서 다시 이제 써볼게요. Instead, springs came up from the ground and watered all the land. 이제 땅에 물이 공급되기 시작하는 장면입니다. 아직 비는 없지만 이제 다른 방식으로 물이 올라옵니다. Instead, 대신에 springs came up from the ground. 땅에서 샘물이 올라왔다. Instead, 대신에 란 뜻인데 앞구절 비 없음과 대비하는 그런 말이고요. Springs 하면은 샘물들, 물줄기 이런 뜻이고 came up은 올라왔다. And watered all the land. watered는 물을 주다라는 동사로 사용됐네요. 그리고 온 땅에 물을 주었다. 그래서 자연스러운 해석은 대신 땅에서 샘물이 올라와 온 땅에 물을 주었다. 이 구절은 하나님이 비가 아닌 다른 방법으로 땅에 물을 공급하셨다는 것을 보여줍니다. 즉 하나님은 필요한 것을 다양한 방법으로 채우시는 분이라는 것을 보여주고 있네요. 창조는 우연이 아니라 하나님의 계획 속에서 이루어집니다. 네, 그러면은 이제 7절을 써볼게요. Then the Lord God formed the man
dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostril. And the man became a living person. 자, 이제 하나님이 사람을 직접 만드시는 장면입니다. 이 구절은 인간이 어떻게 창조되었는지를 가장 구체적으로 보여줍니다. Then the Lord God formed the man. 그때 주 하나님이 사람을 빚으셨다. 여기서 formed가 나왔는데 이거는 직접 빚는 거를 말해요. 장인의 느낌으로 빚으셨다, 형성하셨다. 이렇게 볼 수 있고요. From the dust of the ground. 땅의 흙으로. 흙, 뭐 dust 하면은 흙, 먼지 이런 거죠. 그 인간의 재료가 되는 게 dust입니다. Then he breathed the breath of life. 이렇게 나오네요. 그리고 그가 생명의 숨을 불어 넣으셨다. breathed. 숨을 불어 넣었다. The breath of life. 생명의 숨. 그래서 into the man's nostrils 하면 nostril은요 콧구멍이에요. 그래서 그냥 코라고 해석을 하죠. 그래서 사람의 코 안으로 and the man became a living person. 그리고 사람이 살아있는 존재가 되었다. living person, 살아있는 존재. 주 하나님이 땅의 흙으로 사람을 빚으시고 그의 코에 생명의 숨을 불어 넣으시니 사람이 살아있는 존재가 되었다. 이 구절은 인간이 흙으로 만들어졌지만 하나님의 생기를 받아 그 살아있는 존재가 되었다는 것을 보여줍니다. 즉 인간은 단순한 물질이 아니라 하나님이 그 생명을 주신 존재입니다. 그래서 인간의 생명은 하나님에게로부터 온 것을 의미를 합니다. 네. 그래서 이제 8절을 써볼게요. Then the Lord God planted our garden in Eden in the east, and there he placed the man he made. 네, 8절 다 썼고요. 이제 하나님이 사람을 두실 특별한 장소 에덴 동산을 만드십니다. 환경이 준비되고 사람이 그 안에 배치가 되는 그런 장면입니다.
Then the Lord God planted a garden. 그때 주 하나님이 동산을 만드셨다. planted는요, 심다, 조성하다. 그 동산을 만들고 가꾸는 느낌이죠. 한번 써볼게요. planted, 심다, 조성하다. In Eden in the east. Eden. 그 에덴 동산을 영어로는 이든이라고 해요. 이든. 발음이 좀 틀리죠. In the east. 동쪽에. And there he placed the man. 그리고 거기에 그 사람을 두셨다. He had made. 그가 만드신. 이미 만들어졌어요. 과거에. 그래서 과거 완료를 쓴 거예요. had made. 해석은요. 그때 주 하나님이 동쪽 에덴에 동산을 만드시고 그가 만드신 사람을 그곳에 두셨다. 이 구절은 하나님이 사람을 위해 특별한 환경을 준비하셨다는 것을 보여줍니다. 사람은 아무 곳에나 존재하는 게 아니라 하나님이 준비하신 곳에 놓인 존재입니다. 즉, 인간의 삶의 그 자리도 하나님 안에서 정해진다는 의미입니다. 그래서 9절을 갈게요. The Lord God made all sort of tree grow up from the ground. Trees that were beautiful and that produced delicious fruit in the middle of the garden. He placed the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. 네, 이제 그 에덴 동산 안에 중요한 나무들이 등장합니다. 특히 생명나무와 그 선악을 알게 하는 나무가 여기서 처음 나옵니다. Then Lord God made all sort of trees grow up from the ground. 주 하나님이 땅에서 모든 종류의 나무가 자라게 하셨다. Trees that were beautiful, 보기에 아름다운 나무들. And that produce delicious fruit, 그리고 맛있는 열매를 맺는 in
the middle of the garden, 동산 가운데에는 he placed the tree of life, 생명나무를 두셨고 and the tree of the knowledge of good and evil, 선과 악을 알게 하는 나무도 두셨다. 네, 자연스러운 해석은 주 하나님이 땅에서 모든 종류의 나무가 자라게 하셨다. 그 나무들은 보기에 아름답고 먹기에 좋은 열매를 맺었다. 그리고 동산 가운데에는 생명나무와 선악을 알게 하는 나무를 두셨다. 이 구절은 하나님이 사람을 위해 아름답고 풍성한 환경을 준비하셨다는 것을 보여줍니다. 특히 동산 가운데에 그 생명나무와 선악을 알게 하는 나무가 놓인 것이 중요합니다. 이 나무들은 이후에 그 인간의 선택과 관계된 중요한 의미를 갖게 됩니다. 네, 그러면 이제 10절을 쓸게요. 10절. river fluid from fluid from the land of Eden, watering the garden and then dividing into 4 branches. 네, 이제 에덴 동산 안을 흐르는 강에 대한 설명이 나옵니다. 동산이 어떻게 구성되어 있는지 보여주는 장면입니다. A river flowed from the land of Eden. 한 강이 에덴 땅에서 흘러나왔다. Watering the garden. 동산에 물을 주면서 and then dividing into 4 branches. 그리고 4갈래로 나뉘었다. 자연스러운 해석은 한 강이 에덴 땅에서 흘러나와 동산에 물을 주고 그곳에서 4갈래로 나뉘었다. 이 구절은 에덴 동산이 생명과 풍요가 흐르는 곳이라는 것을 보여줍니다. 강이 흘러 그 동산을 적신다는 것은 생명이 유지되는 환경을 의미합니다. 즉 하나님이 안전한 환경을 준비하셨다는 것을 보여주는 장면입니다. 네, 이렇게 해서 10절까지 저희가 봤고요. 원어민 청취할게요. 6절부터 Instead, springs came up from the ground and watered all the land. Instead, springs came up from the ground and watered all the land. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. Then the Lord God formed the man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into the man's nostrils, and the man became a living person. Then the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he placed the man he had made. Then the Lord God planted a garden in the Eden in the east, and there he placed the man he had made.
Lord God made all sorts of trees grow up from the ground, trees that were beautiful and that produced delicious fruit. In the middle of the garden he placed the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. The Lord God made all sorts of trees grow up from the ground, trees that were beautiful and that produced delicious fruit. In the middle of the garden, he placed the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. River flowed from the land of Eden, watering the garden and then dividing into 4 branches. A river flowed from the land of Eden, watering the garden and then dividing into 4 branches. 근데 오늘은 10절까지 했는데도 시간이 남네요. 그래서 조금 더 해볼까 합니다. 11절 쓸게요. The first branch called the pigeon flew around the entire land of where Gold is found. 이제 4갈래로 나뉜 강 중 첫 번째 강이 소개됩니다. 이름과 그 강이 흐르는 지역이 함께 설명됩니다. 그래서 The first branch called the Pishon. 네. 그 첫 번째 강은 피션이라고 불린다. 이렇게 나오네요. Flowed around the entire land of Havilah. Havilah 그 온 땅을 둘러 흐른다. Where gold is found. 그곳에는 금이 있다. 자연스러운 해석은 첫 번째 강은 비손이라 불리며 금이 있는 하울라 온 땅을 둘러 흐른다. 이게 지명이 좀 한국 그 성경이랑 그 원래 원어민 발음이랑 좀 달라가지고 제가 그러는데 자연스러운 해석에서는 한국어로 그 말하는 그 따르는 그 지명으로 그냥 이렇게 말을 할게요. 근데 영어는 그 이름이 좀 달라요. 유념하셔야 되고, 네, 이 구절은 에덴 동산이 실제 지리적인 장소처럼 그 구체적으로 설명되고 있다는 것을 보여줍니다. 또 금이 있다는 표현을 통해서 그 땅이 풍요롭다는 것을 강조합니다. 그래서 지명이 아까 피션이라는 그 강 이름과 그다음에 장소는요. 허비를 이렇게 읽는데요. 허비를 12절로 갈게요. 절 The gold of that land is exceptional pure aromatic
resin and stones are also found there. 네, 이제 그 땅이 얼마나 풍요로운지 더 자세히 설명합니다. 금뿐 아니라 다른 귀한 것들도 함께 등장합니다. The gold of the land is exceptionally pure. 그 땅의 금은 매우 순수하다. exceptionally는 매우 특별이란 뜻이네요. exceptionally 쓸게요. exceptionally 매우 특별히 pure는 순수한 이런 뜻이죠. aromatic resin and onyx stone are also found there. aromatic resin 향료, 향기로운 수지와 호마노도 그곳에서 발견된다. 호마노라는 게 보석의 일종인가 봐요. 오닉스 스톤이 호마노래요. 그리고 네. 그래서 해석은 그 땅의 금은 매우 순수하며 향기로운 수지와 호마노도 그곳에서 발견된다. 이 구절은 에덴 그 주변 땅이 매우 풍요롭고 가치 있는 곳이라는 것을 보여줍니다. 금과 보석, 향료가 함께 언급되면서 그 땅의 풍성함이 강조됩니다. 네, 그러면은 이제 13절 쓸게요. The second branch called the root around the entire land of Kush. Kush. 자꾸 틀리냐. 네, 이제 두 번째 강이 소개가 됩니다. 첫 번째 강과 같은 방식으로 이름과 위치가 설명됩니다. The second branch called the giant. 두 번째 강은 giant, 한국말로는 기온이라고 불린다. Flowed around the entire land of Cush. 구스 온 땅을 둘러 흐른다. 그죠? 쿠시라고 하는데 쿠시라고 영어로는 하는데 구스라고 또 한국말로는 두 번째 강은 기혼이라 불리며 구스 온 땅을 흘러 흐른다. 이 구절은 에덴 동산의 위치가 실제 지리처럼 구체적으로 설명되고 있다는 것을 보여줍니다. 하나님의 창조가 추상적인 이야기가 아니라 실제 세계와 연결되어 있다는 의미입니다. 14절 합니다. The third branch is called Tigris.
east of the land the first branch is called Euphrates. 그래서 이제 나머지 두 강이 소개되면서 강 이야기가 마무리가 되는데 이름이 익숙한 강들도 등장을 합니다. The third branch, called the Tigris, 세 번째 강은 티그리스라고 불린다. Flowed east of the land of Ashur, 아수르 동쪽을 따라 흐른다. The fourth branch is called the Euphrates. 네 번째 강은 유프라테스라고 불린다. 이 구절은 에덴 동산이 실제 역사와 연결된 장소처럼 구체적으로 설명된다는 것을 보여줍니다. 특히 티그리스와 유프라테스는 실제로 알려진 강이기 때문에 성경 이야기가 현실과 연결되어 있다는 것을 느낄 수 있습니다. 이제 15절부터 이제 다른 이야기가 나오기 때문에 여기까지 할 거고요. 일단은 원어민 청취 할게요. (11절부터) First branch, called the Pishon, flowed around the entire land of Havilah, where gold is found. The first branch, called the Pishon, flowed around the entire land of Havilah, where gold is found. The gold of that land is exceptionally pure. Aromatic resin and onyx stone are also found there. The gold of the land is exceptionally pure. Aromatic resin and onyx stone are also found there. Second branch, called the Gihon, flowed around the entire land of Cush. The second branch, called the Gihon, flowed around the entire land of Cush. Third branch, called the Tigris, flowed east of the land of Asher. The fourth branch is called the Euphrates. The third branch, called the Tigris, flowed east of the land of Asher. The fourth branch is called the Euphrates. 그러면은 여기까지 하고요. 들어주셔서 감사합니다.